ke chapter 3, sequence and series. That's one of 3, sequence and series. Okay, sequence and series. Objective here is write nth term of sequence and series. Okay, find the nth term, Tn. Okay, for arithmetic sequence and series, and use the formula, sum of formula for arithmetic sequence and series. Okay. A sequence and series. Okay, given that 2, 4, 6, 8, 10, this is called finite sequence. Sequence. Okay, and then when that one is 2 plus 4 plus 6 plus 8, this one called finite series. Series mesti ada plus. Kalau let's say sequence without plus, comma, sequence. Okay, finite means that it has the n term. Kita tahu the n term, they call finite series. Okay, and then when there is 1, 3, 7, 5, this the end until dot. We don't know the last term. We call it infinite sequence. Infinite sequence. This pink color ni infinite series. Why series? Because of plus. Infinite series. Jadi ini infinite sequence. Okay, infinite sequence, no last term. Okay. Example 1. Find the nth term of the sequence. Okay, given that 4, 7, 10, 13, 16, you need to find the nth term. So you need to be creative lah. Follow the punya pattern of the number given. But it's okay, this one just for you nak practice. Jadi creative. Okay, so T1, this is T1, T2, T3, 4, T5. T1, check the pattern pattern 4. Yang ini kena check pattern Okay, check pattern. T1, T2, T3 up to okay, this one T5. Ini T4. T4 is 13, right? 3 something plus 1. 4. 3 times 4, 12 plus 1, 13. Okay, so set the same pattern, polar pattern. Then when that one is 1, sini 1. 2, sini 2. Then get the pattern. Last sekali Tn, n term, Tn is equal to 3n plus 1. Okay, got the pattern. So it's okay, don't have to worry about this lah. Ni hanya introduction for sequence. Okay. Find the nth term of the series. Just now sequence, now series. Same procedure. T1, T2, T3, T4. Okay, you kena check the polar pattern the pattern. T1 apa dia? T1 is equal to 5. Check pattern. Jadi macam ni So ini T1 5, T2 11, T3 21, or T4 35. Check pattern. Okay, quite tough actually. Kena kreatif Okay, plus 3. Sini 4 squared 16. 16 times 2 32 plus 3 35. Okay, ni kena ada pattern. So Tn is equal to n term ini yang kekal 2n squared plus 3. Now this is the pattern. So this just introduction lah for how to create the Tn, the formula of Tn. So you don't have to worry about this lah. Jadi just for you for introduction saja. Jangan risau. So kita masuk the yang betul. Okay, arithmetic sequence. And arithmetic sequence with the first term A and the common difference D is of the form A
A plus D, A plus 2D, A plus 3D. This is first term, second, T3, T4. Okay, and this is sequence. Why sequence? Because of given comma sequence. So given that the sequence T1 is equal to A plus 0D. D is the common difference. And then substitute how to get 0, 1 minus 1. And until you get the pattern Tn. Okay, Tn is equal to A plus N minus 1D. This is the first formula you need to remember for sequence, arithmetic sequence. Ini, okay, the first formula. Recall lah kan, ini dah form 5 punya, right? Okay, this is n term, Tn equals A plus N minus 1D. A is first term or T1, D is common difference, N is the number of term. Jadi kena tahu ini, dah tahu. Okay, so first formula dah given, kena ingat. The example 3, the 11th term ini of arithmetic sequence, arithmetic is 52. Macam mana you ambil the info? 11 term, T11 given 52. Ni ambil macam ni, okay? And then 19th term is 92. 19. T19 is equal to 92. Okay. Then find the T1000. Berapa? Okay. First thing you kena tahu the formula. The formula is Tn equals A plus N minus 1 T. This is the formula. Kita tahu. So here is you need to know A first term, okay, D, N given. So okay, say that T11 is equal to substitute N to 11. We don't know what is A, plus 11 minus 1 D, tak tahu D. Substitute je, is equal to 52. Substitute into the formula ni. Okay, dapat A plus 10D is equal to 52. One equation. Okay. So the second equation yang ni pula, when N is equal to 19, substitute lah ni. So T19 is equal to A plus 19 minus 1 D. Tak tahu D, right? Is equal to 92. Dan dapat A plus 18 D is equal to 92. So this is first equation. Second equation. Find A and D. Two equations using simultaneous equation. Find A and find D. Class, are you okay class? Okay tak? Okay. And up to you lah. Cari apa? Kata let's say A plus 10D is equal to 52. A plus 18D is equal to 92. Buatlah. Let's say minus. Atas minus bawah lah. Okay, mana lah kan. So tak apa. Dah betul kan. So minus. Okay, ini minus berapa? 40 ke? Okay, therefore D is equal to apa? 5. Okay, and find A. Cari A. Substitute A tu dalam sini ke? Okay. A plus 10D is equal to 52. Cari A plus 50 plus 52. Therefore, A is equal to 2. So, dapat. Then, find T1000 kan? T1000. Formula ni juga. A is 2 plus 1000 minus 1 D is equal to 5. Take your calculator. Carikan
Berapa? Cari. Saya tunggu. Cari. Berapa ni? So 5,000 minus 5. So 995 plus 2. 997. Betul ke? Bukan ni 4. 1,000 silap. Mana? Sorry, 5,000. 5,000 mesti ada 4 and 4. Okay, ni 5,000. 5,000 minus 5. 4,995 plus 2, 4. Cari berapa? Betul. Betul. Betul macam mana? Numeration numerasi. Okay, cari dulu 1,000 times 5, 5,000. Okay, minus 1, minus 5 lah. Dapat 4,995 plus 2. Dapatnya cara numeration lah, numerasi. Main-main dengan angka. Okay. Dah settle Okay, example 4. Try example 4. And term of sequence is ini. How to take the info N term. Tn. Ni Tn. Sequence is 4n plus 5 over 12. And tak tahu arithmetic or geometric, just sequence. Now we need to identify the sequence is arithmetic. Okay, so you cannot say that that T1 is equal to something, T2 is equal to something, therefore D is equal to T2 minus T1. Salah konsep. Okay, so you're going to find T, the next is Tn plus 1 or before that Tn minus 1, minuskan dia. Okay, you the proof macam ni. Okay, proof to given ni whether sequence is arithmetic or geometric also. Sequence do not show by calculator ini. Salah. You need to find T. Okay, katakan T. Macam mana buat Okay, saya buat kat sini T4n plus 5 over 12 Tn 4n plus 5 over 12. Right. Okay, ini. So you need to show D in terms of something. Katakan cari Tn plus 1, the next number. Katakan ni kalau T1, sini T2 lah. Next number. Tempat n ini. Ni. Substitute dengan n plus 1. Tadi ni n kan? Jadi n. N. So, now n change to n plus 1. Jadi n plus 1 lah. Okay. Is equal to 4n plus 4 plus 5 over 12 is equal to 4n plus 9 over 12. So, you kena cari D, common difference kan? Cari D is equal to Tn plus 1 minus Tn. Tn plus 1 minus Tn. Then substitute 4n plus 9 over 12 minus 4n plus 5 over 12. Cuba cari berapa? Then cari same denominator. So 4n plus 9 minus 4n minus 5 over 12 is equal to D this D 4 and cancel. Ini 4 over 12. Simplify dapat 1 over 3. Dapat real number, constant. Okay, constant real number. So dapat means that kita show this is arithmetic sequence. Okay, you can take also macam ni.
Kalau ambil Tn minus 1, the number before that kan, the number dia kalau sequence T1, T2, T3 Tn minus 1, Tn plus 1 kan. Kalau nak cari D, T2 minus T1, T3 minus T2, yang ni Tn, dia Tn minus 1 atau yang ini minus ni. So for proving tak boleh ambil yang value T1, T2, T3. Ambil Tn minus 1 atau Tn plus 1. Kalau Tn minus 1 sini, yang ini pun n minus 1 plus 5/12. And cari. So dia punya D is equal to Tn minus Tn minus 1. Sama, akan dapat 1/3. Constant and real number, kita conclude this is arithmetic sequence. Okay. Kalau dapat dalam pattern n ke apa, bukan. Okay. Dia buat ni Tn minus Tn minus 1. Okay. Dan dapat constant, conclusion. Therefore, the sequence is arithmetic sequence. Okay. Example 5. Find the number of terms between 100 and 500 that are divisible by 7. So, sekarang ini number ni 100, 500 between. Okay. So, number ini actually the number integer. Okay. Ada cari number. The first number is nak cari ni 101 up to 499. Which one divisible by 7? Cuba tengoklah, you take calculator. 101/7 ada fraction tak? Cuba ambil 102. Cuba cari the first number yang tak ada fraction. Cuba yang mana yang tak ada? The first number 104 ke 103? 103/7 apa? 20. Okay, 33. Ni 33 lagi ada tak? Cari. Nombor apa next yang tak ada? 105. Okay, so the first is 105. The last one, cuba cari ni. 499, ada tak fraction? 7 Kalau tak ada 498. Tak ada 497. Cari kan? Yang the last 497. 497 Okay. 497. So, dia punya ini the first number yang divisible by 7 is 405 plus 7 jadi 112 the last term is 497. Jadi the first term yang ini A is equal to 105. Last term yang ni kita kena cari N. Find the number. Find N. Okay. So nak buat macam mana? Try Tn equals A plus M minus 1 D, right? Okay, the last term ini. Okay. So the last term is T tak tahu. A105 plus N tak tahu. D berapa D? D berapa? D berapa D? 7, confirm dah kan? Is equal to Tn the last term tak tahu ni. Okay, is equal to kat sini atau sana 497 atau tak belah tempat ni kan. Substitute and then simplify. 105 plus 7n minus 7 is equal to 497. Cuba carikan untuk saya 105 minus 7 and then bawa ke sini, carikan. Okay, saya tunggu.
197. 105 tu berapa? 98 Tam je lah betul 98 98 betul ke? Hitam je 98 tambah ini 5. Saya tolak. Saya guna cara lama siang saya. Tak siapa tolong. Is it 399? Betul tak? Dan is equal to apa? Bagikan 57. 550 apa? 57. 57. Okay. So, N is equal to 57. Done. Settle. Settle. Ada problem tak? Can proceed to the next example, the next one. Okay, Okay. Ni pula. Sum of a finite arithmetic series. Okay. Jadi, kalau dia punya formula macam ni lah. Sn. Okay. T1, T2, T3 sampai ini T apa ni? Ni sampai Tn confirm. Ni Tn minus 1 lah. Kan? And rewrite, reverse order, rewrite. Dan tulis ini dulu. Yang ni dulu. Tn minus 1 sampai T3, T2, T1. Dia reverse je. Dia color lah. Color yang reverse je. Tak kena color juga. Dia reverse tulis. Then, equation 1 plus equation 2. Yang merah plus yang merah. Okay, dapat on the left hand side plus ini dapat 2Sn lah. Dia on the right hand side merah plus merah dapat ini. Okay, hijau plus hijau and plus plus dapat the same thing. Then the pattern is macam ni lah. Dia one is we derive the formula of the summation kan. This is the second formula you need to remember ni. The second formula. Okay, ni. Okay. Tadi Tn, now Sn. Okay. Then the last term, kalau the last term macam ni lah. Okay, yang ini boleh substitute the last term. This is formula the last term. Tak mau ingat pun tak apa. Ingat yang Tn A plus N minus 1 D. Satu ni term. Dengan ni cukup. Okay, 2. Tahu nak pakai. Okay, tak nak ingat pun tak apa. Ingat pun tak ada masalah. Ingat je lah A plus first term plus the last term, right? Sama je. Okay, boleh je. Okay. And example 6. Baca example 6. Try example 6. In an arithmetic sequence, arithmetic kena follow the formula of arithmetic. The 10th term is 3. Ambil info ni. T10 is equal to 3. The sum for the first 6 terms. Sum of the first 6 terms. Yang ni baca betul-betul penuh ni. Sum for the first 6 term is S6. Okay. 76.5. Find first term A. Common difference G. A berapa? G berapa? Kan? The number of terms N to be taken so that the sum is a 0. Sum is a 0. Okay, find N. Okay, so given this one first equation, T10 equals 3 first equation. Dalam T ni ada A and D. N dah tahu 10. Okay, and this one the second info. Dalam ni ada A, D and 6. So, ini cari A, D. Dia punya unknown. Ini pun A, D.
Ada two equations. Using simultaneous equations, solve for A and D. A and D. Settle for the first A ni. Part A. The second ini, so you need to use the first info to solve the part B. Okay, kita ambil T10. T10 equals 3. S6 equals 76.5. 3, 76.5. T10 sama apa? 3 S S. 6 sama apa? 70 apa ni? 6 betul ke ni? You all? 76.5. Betul. Okay. S. Okay. So ini. Okay, kita ambil. Kita tahu formula untuk ni adalah Tn equals A plus N minus 1D. S N over 2. Ingat 2A plus N minus 1D. Betul Okay, DD. Okay. So kita guna T10. A, we don't know what is A. 10 minus 1, tak tahu D. Is equal to 3. Dia bagi 3 kan. So, A plus 9D is equal to 3. This is first equation. The second equation, S6. 6 over 2, tak tahu N. Don't know what is A. 6 minus 1, D is equal to 76.5. Okay, potong 3. So, you dapat 2A plus 5D is equal to, ini 76.5 divide by 3 berapa? Cuba divide kan? 76.5 divide by 3. 20 berapa? 25.5. 25.5. Okay. Jadi sekarang ini this is equation 2. Tapi tak apa, kalau equation 1 ni you times 2. Jadi 2A plus 18D is equal to 6. So sekarang ni kita ambil 2A plus 18D is equal to 6. Ini 2A plus 5D is equal to 25.5. Saya nak minus. Mati. Ini 13D. Tolonglah, tak larat Is it 19.5 kan? Bagikan. Ada fraction ke? Cuba. Ni bagi apa? Macam tak best je. Apa dengan ni? Mesti perpuluhan. 19.5 divide by 13. Apa? Negative 1.5. Okay lah. Okay. And D. Sorry. A. Bunyi ni. Cuba cari. A plus 9 negative 1.5 is equal to 3. Cuba cari. Berapa? A sama apa? 9. Cari sendirilah. Plus 3. Apa? Tak dengar? 3 point? Tak dengar. 33 per 2. Per 2 kan? Ya. Berapa? 33 per 2 apa? 33 per 2. 16 16.5. Okay. Dia nak apa benarnya? Find A, D settle lah. Kan? First part settle. Lepas tu dia kata find N. And when S N is equal to 0 kan? Betul Okay. So ini jadi S N N tak tahu. A dia 16.5 plus tak tahu. D negative 1.5 is equal to 0. Okay, putuskan. Yang ni dah tahu tadi, ambil ni je lah. Apa tadi? 33 apa? 33 Ni. Kan jawab elok kan? 33 minus
1.5n plus 1.5 is equal to 0. Okay. Then cuba tolak ni. Ni 33 plus, kau tolak plus. So dapat senang sikit. 34.5n minus 1.5n squared. Bawa sana, bawa sini, ke sana, ke sini, 0. Habisnya. Satu macam ni 1.5n squared minus 34.5n is equal to 0. Factorize. Factorize n je lah. Factorize n. Then you akan dapat n is equal to 0 or 1.5n equals 34.5. Help me please to find this one. Berapa? N. Ni. 34. 20? 23. So answer dia apa? Both ke or one only? Ini ke or one only? Answer dia. Therefore, n is equal to apa? Both answer accepted ke apa? One je. Mana boleh? N mesti the lowest n is 1 N itu adalah dia punya number of term kan. The lowest is 1. Kalau 0, nothing lah. So ini tak ada. Answer is only 1. 23. Semula. Okay. Ada soalan? Tak ada. Tak ada. Je revision je, betul tak? Jawab 2 ke? N not equals to 0. Okay. Relationship between Tn, Sn. Okay, yang ini aku ikut juga soalan ni. Ini agak penting juga. Kalau let's say ini Sn equals T1 plus T2 plus T3 plus sampai Tn minus 1 Tn. Last kali lah kan. Ni Sn maknanya plus sampai up to Tn. Sn. Lepas tu kalau ada Sn minus 1 mesti yang last kali T Sn minus 1. Okay. Sekarang ini kita nak minus. Okay. Minus. Okay. 1 minus 2 equation 1 equation 2 minus. So yang ini on the left hand side minus. Okay. Sn minus Sn minus 1. Okay. So yang ini minus mati. Ini pun mati. Tinggal Tn sahaja. Okay. Tinggal ni sahaja. Ini je lah. Okay. Then you boleh conclude Tn is equal to Tn term is equal to Sn minus Sn minus 1. Contoh lah kan. Ini sampai Sn semua. T1, T2, T3 sampai Tn kan. Okay. Yang ini kat sini Sn minus 1. Ini Tn lah kan. So kalau nak matikan, nak buang ni Sn minus Sn minus 1. So jawapan tinggal adalah T yang ni. Tn. Contoh lah, ini ada total lah. Okay. So kalau lah let's say this one Tn starting Sn minus before that. Kalau saya kata Tn minus 1 starting apa ni? S apa? Ni S apa ni? Sn minus 1. Minus Sn minus 2. Kalau you kena tahu dia sifat important juga. Okay. Example 7. Dan habis ni. Okay. The sum of the first n terms of an arithmetic series is given by. Dia bagi dah ni. Jangan nak pakai formula biasa tu. Dah habaq dah. The sum of the first term. Makna Sn. Sn is equal to ini. 2n plus n squared. Find an expression for the n term. Tn and the common difference D. The sum of the T11
to T20. Sum. Okay, of the T11 to T20. Ni included. Okay, not between included. Okay, so kita cari dulu. Sn equals to n plus n squared. Next time saya kena print lah kot. Okay, ini nak cari apa tadi? Nak cari Tn and T, right? So Tn is equal to Sn. Tn Sn minus Sn minus 1. So you kena cari Sn minus 1. Yang ini bertukar menjadi n minus 1. N minus 1. Okay. Dan simplify dapat 2n minus 2 plus n squared plus minus 2n plus 1. Simplify lagi mati. N squared ni mati. Ini minus 1. So masukkan substitute. Mana dia? Ni. Okay. Ini 2n plus n squared Sn minus Sn minus 1 is n squared minus 1. Okay. Then simplify. Dapat ini 2n plus n squared minus n squared plus 1. Jadi dapat 2n plus 1. Boleh cancel ni. Ini adalah Tn. Kita suruh cari D kan. Yang ini you boleh buat lah. T1 is equal to 2 plus 1, 3. T2, tapi saya memang tak suka. Ada 2 hands tak tadi? Tak ada hands masuk je lah. So D is equal to 5 minus 3 is equal to 2. Boleh. Tapi saya lebih suka kalau you cari T n minus 1. So 2 n minus 1. Tempat ni tukar. N minus 1 plus 1. 2n minus 2 plus 1 dapat 2n minus 1. So D is equal to Tn minus Tn minus 1. Tn awak 2n plus 1. You punya Tn. You punya Tn ini Tn minus 1 2n minus 1. Akan dapat kenapa tak dapat sama? 2n plus 1 minus 2n plus 1 dapat 2. Okay, yang ni better lagi lah kot. Tapi it's okay lah. Tak habis kan? Okay, the second part dia kata apa? Ni you dapat D2. You cari first term tak? Tak suruh Okay, ada problem so far? Tak ada. Okay. Dia guna tu juga. Ni. Dia kata sum from, okay? Sum of the T11 sampai T20. Jangan buat T12, jangan buat S11, okay, S20 minus S11 juga salah. Okay, salah. Jangan hentam ni. Cuba awak list down kan. T1 plus T2 plus dot plus T11 T12 plus dot plus T20. Kita nak ni sebelum tu T10 senang T10. Okay, kita nak yang ni T11 to T20. Means you kena tolak T1, T2, T plus T10. Kena tolak. So, ni tolak ni. Okay, maknanya ada tolak ni. So, cari semua ni. Ini S20. Tolak yang merah ni. S10. So, kita akan dapat yang result yang ni. Yang ni. Seperti ni. Okay, dapat T11 sampai T12. Okay, you kena cari S20 minus S10. Tu kena cari S20 minus S10. Jadi sekarang kita substitute dalam formula.
Dia bagi formula tadi apa? Sn sama apa ni? N square. Betul ke formula ni? Cik Olik? Betul ke? Betul. Okay. So masuklah. 20 squared plus 2 20 minus 10 squared plus 2 10. Cari kan? Malas nak cari dah. Berapa? Ini 440. Yang ini 120. Lah, saya aku cari juga ke? Malas you all. Dah, dapat Betul kan? 1, 2, 0. Betul lah tu.